Hello there. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. And we are very happy to be back again to take you through in what will be another very interesting, interactive, and of course informative edition of the same program that we always, bring you from Monday to Friday. And it's, 3 minutes after 9 o'clock from our studios. And thank you so very much for choosing us again. And of course, we have a very interesting lineup to discuss or to bring to you this morning. So wherever you are around the world, we say thank you so very much for, of course, coming along, and of course for choosing Africa, of course, as always, for your preferable information channel. And we're going to look at these stories in a moment, but of course we have a guest this morning, so in a moment we'll bring him on to discuss of matters happening in and around the country, if need be, beyond. It's a politically, remember, so we will keep talking, talk wisely, God willing. And of course, you can also be part of the program. Send us your comments, let us know what you think. Whatever it is, we will talk and interact as always in this platform and many other platforms right here on Africa TV. Once again, it's Tuesday, and thank you for joining us. Mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waan mbégte dellusiwaat bu baax a baax tey ci suba si la talaata yem ak fukki fan ak ñett ci weeri July 2021 mbégte lay doon saa su ne ñu ànd ak yéen ci jotaay bi ñëw fas yéene waxtaan ci li nga xamante ne mooy ponk yu am solo waaye tamit digtal leen suñu ay xibaar comme niñ koy defee saa su ne ci noonu tamit ñu dalal suñu ay gan ñu waxtaanee tolluwaay réew mi ak tamit li nga xamante ne ñu ngi ko waajal mu nekk si suñ kanam ku ne mu ngi ci yey di yàbbi mu nekk lu am solo su ko defee loolu yëpp nañ ko dexeen tey ci biir programme bi bu ñu waxtu mayee ñu yaatal ko bu baax a baax incha allah newspaper review tamit dina ñëw ci kanam tuuti mooy balaa ñoo tàggatoo nañ ko seet wala boog nañ ko indi ñu seet étikër yëglekaay ñoom tamit lan lañ xëyee si seen xibaar tey ci xibaar yi nañ ci dooree ci wàllum police bi wax nañ ñoom tamit ci wàllum kaaraange waaye tamit ci kaddu yi nga xamante ne mu ngi jib jamono ji ci nit ñi ci jamono élection bi nee nañ daal jàmm bi nga xamante ne moo fi nekk war naa sax te ñoom am nañ ci wàll war nañ ci am taxawaay loolu nañ ci ñëwaat leneen ba léegi ci xibaar yi nañ wax ci puura ñoom tamit dal dinañ wax taxawaay média bi mooy media bi surtout ci jamono bu nekk loolu tamit xam ngeen ne media bi def ci am cër bu mag a mag taxawaay bi ak tamit li nga xamante ne mooy liggéey bu ñoo def loolu tamit nañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi ñu gën koo yaatal ba léegi ci xibaar yi nañ dem ci pencum ndaw réew mi ci National Assembly bi seen taxawaay ñoom tamit am na yenn kaddu yi nga xamante ne jot na fa ruuse ci kaddu yi nga xamante ne mooy kaddu yu am solo ci wàllum doxalin réew mi loolu tamit nañ ko gën a yaatal ci xibaar yi incha allah ci kanam tuuti jàppale ne ponk yooyu ak yeneen nañ ko ci boole ci xibaar yi tey kon ni ma ko waxee ci kanam tuuti ñu dalal suñ gan ñu waxtaan ak moom incha allah ci tolluwaay réew mi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safoo bi waaye ci kóolute bi ni ngeen di taamoo di ànd ak Africa TV toujours suñu ay jotaay. Well, again, thank you so very much. So we get straight to the program and we begin with our first story this morning. And that will be matters of elections. As I said, we are in 2021, and that means we should talk more on election matters. Now, as the 2021 presidential elections draws nearer, the Gambia Police Force has cautioned the public on the need for tranquility in the conduct of political engagements. The police reaffirms its resolve to counter any fermentation of chaos into the peaceful status of the Smiling Coast. Here's more details of that in this report by Bint Jallo. It's no news when the call for means of peace is made in the Gambia. It is a place well entangled and recognize its tranquility, hence the Smiling Coast of Africa. We are detailed needed to explain the negative side of electoral violence, for it does not only pose danger for voters. Particularly, violent elections have the potential to roll back the entire foundation of development, and when public view elections as synonymous to violence, their participation in such democratic dispensations would seriously be compromised. The Public Relations Officer of the Gambia Police Force, Superintendent Lamin Jai, warned that individuals who might want to cause commotion during campaign and election periods must rethink, given the non-negotiable nature of law enforcement. The police maintain the advocacy that democracy presents rights, at the same time responsibility for every citizen and everyone living in the country.
Gambia Police Force, we have intelligence departments that are equally monitoring these trends. And so wherever we feel individuals are threatening the peace of the country, we will not look at that, we will not see that happening. We will ensure that appropriate measures are taken against those individuals. We are not against any individual going about with your politics and your ideology and propagating your political philosophy or ideology or your manifesto or whatever is involved in the politics. But whoever is going to threaten the peace of the country will ensure that appropriate actions are taken against those people. The police PRO went on to advise the public to be cautious on how they go about supporting political parties and their electoral engagements. And so we are reiterating the calls to tell people that politics and election does not call for violence, does not call for intimidation or harassment of any individual. And so therefore people must ensure that they go about with their political activities within the parameters of peace and tranquility. Since the end of British colonial rule, the Gambia has enjoyed relative political stability with the exception of a brief period of military rule in 1994. Although a lot of political wars have recently been ongoing, mainly on social media platforms. For iAfrica News, Binta Diallo. Binta Diallo, jërëjëf report bi am na solo ci li nga xamante ne mooy Gambia police bi. ñoom tamit dal nañ ci addu ci wàllu politique bi ak taxawaay nit ñi ñu ngi ñaax daal ki nga xamante ne dangay wax wala nga yëngatu ci wàllum politique bi lépp looy def daal nga jéem koo teg ci yoon ndax jàmm ji mu mun a sax tamit ku ne mun ñu fexe nuñ ko saxalee ci biir réew mi loolu dafa am solo su ko defee gannaaw loolu we'll move on to our next story and head straight to Banjul and get to the National Assembly. Because the National Assembly member for Latrikunda Sabiji said the government of the Gambia should update the general public about the activities of the OIC project. Sekou Marang, who raised this concern during the latest session of the second legislative 2021, said Gambians want to know the fate of the projects ahead of the OIC summit. Karjidu Seka reports. As part of preparations for the 2022 OIC summit in the Gambia, the country has prioritized 6 projects for OIC areas. Among them is the construction of a double-lane road along Batin-Hardin Highway, 20 urban roads that links it, and a wall-standard conference center, among others. The Honorable Member for Latrikunda Sabiji Sekou Marang wants the implementation of the project to be communicated to the public. We want to know the fate of OIC. What is the level of implementation of OIC in this country? We want to know it. I could remember very well here when Honorable Member for Woodley West stood here and say, why the rush to approve this loan about the OIC? From then up till now, there is no activity that is taking place on the issue of OIC. What is happening? Why? Or if there is an activity going on, are you really communicating to the public? Did we know what is happening? Honorable Marang further raised the issue of road construction in the Gambia, saying they should be constructed based on quality. He cited the Wellingara Road as an example, which he described as a poorly constructed one. Yes, we want roads, and also the quality of roads. At the level of our committee, that is PEC, we are even discussing the GAM works to be appearing before us. Those roads are done by GAM works, but we want to know the quality of the roads. It's not just a matter of constructing road for telling people that we construct this road. No, we want to have a quality road in this country. That is it. You know, there are roads built in Pieta Banyan area. Within 1 year, go and visit those roads. I can give you an example from Latrikunda Sabiji to Welingara. Go and visit that road today. You will think that that roads have been built since 10 years ago, and it just completed last year. That's not what we call construction of roads. When we say construction of roads, we expect quality roads in this country. The Gambia will take over chairmanship of the Organization of Islamic Cooperation from Saudi Arabia when it hosts the world's biggest Islamic convergence by June next year. With exactly 12 months away from the summit, it is only the conference center that has been completed.
critics say the country's chance of hosting the 2022 Organization of Islamic Cooperation is very slim. But the OIC Gambia has refuted this assertion, saying the most important component is the conference center and some of the projects can be completed after the summit. The 15th Organization of Islamic Cooperation Summit, set to be held in the Gambia, has suffered some setbacks in the infrastructure development, which warranted shifting it to 2022. Khadija Toseka, iAfrica News. Of course, yes, maybe in a way, putting tax on the government to inform Gambians on the level of preparation or the state of preparation of the OIC summit in the Gambia. Of course, he said Gambians want to know. They should be informed. They should be, informed about the state of the project. How far have we come? At what level are we as a country? In terms of in preparation of hosting the OIC summit next year in Banjul. Now we'll move on to our next story away from, of course, the National Assembly for now, and report on something else, because the Public Utility and Regulatory Authority, PURA, has on Monday held a broadcasting stakeholder forum under the theme Enhancing Media Professionalism for a Successful Election. The forum is aimed at equipping media practitioners across the country to maintain a high standard of professionalism or professional journalism during and after the election in the Gambia. Desise has more of that in this report. Ahead of the crucial December 4th presidency, media practitioners are expected to play a vital role in promoting free and fair election through their respective platforms. To achieve this goal, the Public Utility and Regulatory Authority organized a day broadcasting stakeholder forum to discuss and share ideas on the obligation and the role of broadcasting industry in the electoral cycle. Speaking at the opening ceremony, the Minister of Information and Communication Infrastructure, Ibrahim Asila, said the need for a stakeholders forum to sensitize media practitioners could not have come at a better time when the Gambia is preparing for a series of elections. The role of the media in ensuring that these elections are conducted in a peaceful environment could not be overemphasized. You have a crucial role in your work in ensuring that people get information on the activities of the election, but this information should be impartial, you should be neutral, you should be professional, and it should be non-biased. You are only there to give the information, and the people are the ones who are to make informed choices from the information that is given out. Honorable Silla urged the media practitioners to be neutral, factual and fair in their reporting in accordance with professional standards and ethics. As the media is now a target for misinformation and suppression by interest groups, Solicitor General Usain Thomasi, who represented the Minister of Justice, called on journalists to maintain professionalism in their work. It is therefore imperative that journalists and editors must exhibit professionalism at all times. Ethical and professional standards are essential for executing your task, especially as we prepare for the elections in December this year. Reports on events preceding the elections should comply with very high ethical and professional standards. The Director of Consumer Affairs at PURA, Solosima, said their regulatory measures are not a witch-hunting exercise, but to ensure international best practice in the media. At the end of the one-day broadcasting forum, media practitioners are expected to be enlightened on PURA's guideline in practicing professional journalism in the Gambia, as the country prepares ahead of the much-anticipated presidential election. Reporting for iAfrica News, I am Desise. All right, PURA, of course, engages the media on their role ahead of elections. Of course, that is very, very important. The media has a crucial and integral part to play during, before, and after election. So that's crucial. So, of course, in the manner in which the media contributes or whatever, it is as far as the elections are concerned. So the PURA, that is the Public Utility Regulatory Body, feels it's important to bring the media together so as to
refreshed minds and ideas on their responsibilities ahead of the crucial December elections in the Gambia. Now, from that report, thereby the CISA will move on and continue reporting on the Wednesday's, or the impact or effects of the Wednesday's night windstorm in the Gambia. Now, following the heavy windstorm that left many families homeless and deaths of 10 people, the Gambia Red Cross Society went to the hardest hit communities to assess the extent of the disaster. The communities of Ndungu Kebe and Jawara in the North Bank region, where at least 200 households had been evacuated, fell in the list of the Red Cross emergency relief. Maria Macham tells us more of that in this report. The devastating aftermath of the windstorm left hundreds of families seeking shelter, food and clothing for their neighbors. The Gambia Red Cross Society deployed volunteers to these affected communities on Friday to assess the level of damage to guide relief intervention across the country. The Secretary General of the Gambia Red Cross Society, Alassane Senghor, says despite the whole country being affected, the humanitarian organization will prioritize its assistance based on the severity of the circumstances. Because part of our principle is to prioritize communities that are badly affected. We know the whole country is affected, but this is the worst hit as far as the information is concerned. 200 households in this big village. And of course there are no deaths, but there were people who were injured. And of course, as you might have heard, there were women headed or female headed households who are also affected, and most people are sleeping either in groups, this is not the time for that, or they are sleeping outside. The village alcalde of Njawara in the Lower Badabu district, Adihari Pane, who narrowly escaped death, shared her ordeal with the Gambia Red Cross. Te bala nga xamne doomi adama limu bëgg ci bopam mom rek ko man moy kër bi neeg bi daano ci suma ko ma am neew ñu ma yëkëti. That day, when the house fell on me, I have less people to help me. They could not carry me. I was dragged out of the house. Then they started shouting, "Mother is dead." Then people started coming. Initially, I was not feeling any pain, but after 2 nights, I felt my whole body was in pain. The doctor checked on me and said I was shocked, but I told him if I was shocked, then I would have been dead by now. But nonetheless, I knew it is ordained by Allah and I shall accept it. 2 people lost their lives in the village as a result of the natural disaster on Wednesday. A 24-year-old boy was struck by the storm on his way to bed, while a 5-year-old girl died after walls of a house fell on her. The entire village of Nuukebe, as narrated by Malik Drame, is affected, especially on the aspect of homelessness. I can say the whole village is affected, that there is no place that is not revenged by the windstorm. I am speaking right now. There are people who have nowhere to sleep. There are some people whose horses fell on them. Others were injured by corrugated sheets because it was dark and no one could find where objects were coming from. We seriously need help because the damage is severe. And some people are now using the capital they kept for fertilizer on their farm to support the reconstruction of their houses. The immediate intervention of the Gambia Red Cross Society featured the distribution of non-food items to the affected communities. Families were in need of sanitary materials and clothing as they sought shelter in public places such as mosques and schools. The recent windstorm is the first of its kind in the country after 5 years, looking at the number of fatalities recorded and the damages on properties. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, mu ngi noonu ñu dellusiwaat ci programme bi comme ni ngeen ko gisee noonu yàqu-yàqu yi bari na. Of course, the windstorm that struck the country on Wednesday night. You can see the Gambia Red Cross Society were on the ground to assess the level of damages that were made in different parts of the country. But in this report, they were in the North Bank region, mainly in Ndungu Kebe and of course in Jawara as well. So the Red Cross
boss. The boss himself was on the ground, the Secretary General, as you can see in that report, because the extent of destruction that occurred was so huge. So, I mean, the National Disaster Management Committee was equally on the ground, but the Gambia Red Cross Society, being a humanitarian organization, were also among the first that, went in different parts of the country to assess the level of destruction, to make sure that, families are being supported, and of course provided at least with some valuable materials. Non-food materials were provided for some of the most affected families in these trying times that they are going through. So we want to, I think it's a welcoming and commendable move by the Gambia Red Cross Society, but equally all the humanitarian organizations or agencies that have done one or the same thing one way or the other. So on that note, we will of course move on and widen the discussions on that and many other areas with our guest who is already seated in the studios this morning. So thank you again for being there. Su ko defee rek mbokk yi kon ni ma ko waxee woon ci ndorte bi ne buñ fi tolloo incha allah dañu war a dalal suñu gan ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi waaye tamit xew-xew yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi comme ni ñu koy defee saa su ne ak suñ ay gan ci jotaay bi te ñu amaat mbégte war a dalalaat ki nga xamante ne mooy ki ngeen taamu gis ci plateau bi waaye mu nekk ndaw waaye tamit nekk kilifa ci réew mi ndax saa yu mu waxee kaddu yi macha allah ñu bari nañ ko rafetlu waaye tamit gis seen bopp amaa nag gis-gis yi day ute waaye nag jamono mooy doxee noonu te réew mi ci loolu la ñoo dox mooy démocratie ku ne ak sa gis-gis moo tax duñ taay di indi different people different stakeholders ñu waxtaan ci réew mi ndax dañu war a pencoo comme gars yi nuñ koy waxee ci noonu ñu dalalaat MC Cham Junior bu GDC moom moo jiite ndaw yi parti bi Gambia Democratic Congress. MC ñu nuyuwaat la bu baax amaat mbégte beneen yoon dalalaat la tey ci programme bi ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si ak ñu lay seetaan right now. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi la gërëm di la sant bu baax a baax tam si noo ma joxe di plateforme ma ñëw fii toog waxtaan comme Good Morning Show moom nekk ma gan si programme bi. daanaka wax naa mun naa wax sax ñu ñoo ibi programme bi. absolument waaw ba tey rek noo ko waxee la rek kenn ku nekk am nga sa gis-gis. am nga sa xelaat noo foog ne mbir noonu la war a demee. ba tey ñun ay Gambien rek suñu jubluwaay suñu taxawaay mooy pour réew mi dem si kanam. kon ñu ngi nuyu ci ko xam ne yaa nga si daan programme bi ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi yëpp ne asalaamaaleykum. jërëjëf MC ñu dalalaat la beneen yoon kon ni ma ko waxee dañu am mbégte lool dalal ko ñu waxtaan ndax saa ñu waxtaan ak moom njëriñ feeñ ci waxtaan bi ndax dañ ko dee gis ci moom te tamit dafa ubbeeku pour tontu laajte buñ ko laajte mu yaatal ko waaye nag MC tey dinaa profito nuyu suma xarit yoo xam nga man waaye foofu suma xarit moom xam naa mu ngi seetaan maa ngi ko nuyu man ma waxuma kenn de daal man maa ngi nuyu suma xarit yi yëpp kon waaye suma xarit spécifiquement maa ngi ko nuyu xam naa mu def dee seetaan programme bi nag di ko nuyu ba su ko defee MC ñu dugga ci waxtaan bi tey ñu war a dooree li nga xamante ne mooy ci report bi ni ñu ko gisee noonu gis nañ Wednesday bu passé mooy alarba jafe-jafe yu daal ci réew mi mu nekk lu métti yàqu-yàqu yu bëri ba seen parti bi GDC ban taxawaay ngeen ci am parce que tamit lu ci gën a bëri bu disaster amee dañ dee gis ñuy njëkk a dem ci ground bi bokk na ci parti seen parti waaye bii yoon dafa mel ni déggaagun parti bi demagum fenn lan moo xew wala dafa am li ngeen di waajal wala naka la. parce que mbir mi metti na lool. waaw jërëjëf Amadou. foog naa ni ngay masta Gambien si yëpp. di jaale Gambien si laa mun a wax bi ko lu xew barki Demba Ndiaye lu métti la. di jaale président réew mi muy président Barrow ak nguuram ak réew mi yëpp. ñu xam ne ñàkk na seen bakkan tam yal na yàlla yërëm xare leen àjjana. amiin jégal leen seen baakaar yëpp te yéexi. amiin and soo xoolee lu fa xew dafa métti. because kër yi nga xam ne dañuy yaaxule lu gën a métti mooy sa own dëkka nga nekk fa homeless. loolu am na si réewum fii lu nga xam ne dafay ñaaw dafa métti. lu definitely foog naa kenn ku nekk rek war ngaa mun a feel pain bu nga xam ne keroog ñi yaa ngi ko feel. ñëpp victime noonu da di because kenn ku nekk Gambie rëyut. ñëpp benn leen si réew mi fii.
kenn ku yaaxule dafa mel ni ñëpp a yaaxule keroog ñëpp a yaaxule ak ñu bëri ñàkk seen ay bakken almost 10 people ñàkk seen bakken loolu foog naa musul am history Gambia façon ngelaw boobu xam ne dugg na si réew mi fii loolu ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla bu mu ñëwaat fii amiin because ñun suñ dëkkuwaay ak suñ am-amee demeewut noonu and soo xoolee itam guy yi nga xam ne ñu ngi koy dog si àll bi tam war nañ ko mën a xoolaat di environnement bi tam because yooyu guy yi ñoo ko de mën a stop ngelaw yooyu wala soo gisee soo dogee guy yëpp at bi dee dafa affecté community bi ak borom kër yi so loolu nekkal lu nga xam ne tam war nañ koo xoolaat tam si urée boobu tam bon lu xew keroog dafa métti wax dëgg yàlla métti na and secondly comme as GDC noo ko waxee ñun suñ parti bi mun naa ne lu xew si waa urée boobu ñaanuñ ko yàlla mu am bon ñoo de njëkkee dem pour wane suñ support as a opposition party and ba tey loolu dina répétaat soo bàyyi xel this time ni bëgg a change di méthode bu nga ko doon defee because yaa ngi am almost 3,000 plus houses ñoo daanu and loolu pour nga war ko wóor within a few weeks dafa doo ko mën a def dafa bari léegi lu mu ko def mooy dañ koy jaarale si nguur bi lu nga xam ne lu leen am lu leen dajale dina ko nguur bi pour nguur bi support naka victime si and tam ñu xam ne dañ ñàkk seen bakkan tam boobu almost 10 family la boobu tam His Excellency président candidat na dem foofu ak délégation di jiidi si dem jaale yi foofu gis leen waxtaan naa ñoom tam lapitaan yi tam ak yeneen area nga xam ne tam war naa faa dem tam na fa jaar tam am lu loolu nga xam ne am na ko tam ñu siiroo ko ñoom jox leen ko tam loolu mooy taxawaay jiidi si wala pour distaay pour ñu war a wóor di inter naka dëkk bi yëpp waaw dafay métti naaw yaa ngi ñëw si campagne yi ngay ñëw yaa ngi war dem too yaa ngi war dem ñaari too nga war dem balaa président élection campagne baag yooyu yëpp ko woogoon fu mu nekka nii wala lu ñu def mooy bi yoon because bi mooy di first time président Barrow di oote waaw foofu laa bëggoon a ñëw di oote ne waa ñëw leen ñu dimbali ngeen jàppale nguur bi tam ñu feel laay tam di comme oote na lu ñu tam assez political party tam lu ñu war def mooy lu nga xam ne lu ndaw lu nga xam ne am nañ ko tam ñu jaar la ko si moom si nguuram ñu seet naka lañ ko mën a sidaale askan wi nga xamante yàqule nañ si dafay déggal comme ñu bari nañ ko waxee yëf yi nekkul politique te waruñ ko politique Gambie ñoom ñoo loolu ci si njiiti réew mi comme moom moo fi jiite bu wootee dana am solo tamit ñëw fekk si ko ci loolu lañ ko def noonu lañ ko this time oote na ñu ne xaaral ñu dem si moom bu ñu toogee ak executive committee ñu toog d'accord ne waaw bala ñu dem di dugg kër bàyyi kër di joxe enveloppe am loo xam ne ñu ko jox waa ay maalo wala ay sukur wala ay yére yooyu ñu ba leen koy joxee nañ ko jaarale si nguur bi ñoom ñoo koy sidaale ñoom xam nañ kër yi yaaxule xam nañ ñàkk seen ay bakken waaye ñoo ñàkk seen bakken fukki famille la boobu neex naa dem jaale ji fa loolu am ñu jaale ko ñoom ñaanal leen yàlla ñu continuer dem ok ci wàllum disaster si balaa ñu move on ci leneen ba léegi am na ñuy wax ne tant que réew war nañ cee mun a bàyyi xel jàngat ci bu baax parce que nawet bu nekk jafe-jafe dafay am su dul ci yow gis nga daaw ndox mi yàqu-yàqu yu bari na te daanaka mun nga xool nga jàpp ne ñun lan lañ ci jàngee ak lan la ci nguur gi def surtout ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore doxalin réew mi naka nga gisee loolu est-ce que jàpp nga ne ñu ngi waajal suñu bopp am lu ñoo jàngee ci disaster yi non nekkul di waajal suñu boppa because soo bàyyi xel daaw gis neen réew mi naka la ñuy sonna woon si nawet bi man bokk naa si keneen yëpp ñu suñu kër yëpp a fruutoon so di seen teen tam ngi ñu am benn ceej bu am tam because yoon yi baaxul ba léegi ndox yi pour goto yi war a am pour ndox yi daw tam di seen teen nga bàyyi xel lu gën a garaaw mooy time nawet taw si doore ba toobaa ngi taw ñu door a gis gars yi municipalité yi dem di ibbi door di gas goto yi waaw lu nga xam ne dañ ko war a liggéey ay 3 mois ou 4 mois balaa nawet di ñu waajal nawet bi boo gàmmeen suy waajal nawet lu ñuy def mooy bu si time bi taw bi doore ba gis ne fruit am na léegi ñu door di waajal fekk already dugg na suñu kër yi lor na askan bi ñu doon ne waale ne waajal mbir bi an for naa nguur war nañ mën a xool area boobu tam ak local government council yi tam war nañ mën a xool comme waa koñ gox yi tam ñu xool ko tam bu baax a baax tam bu revenu nga xam ne ñu ngi koy collecte si askan bi ñu delloo leen loolu ñu wax si askan bi not about only the central government but sometimes local government offices sax war nañ mën a def seen effort tam because soo bàyyi xel muy BCC muy KMC muy West Coast ñooyu yëpp area yooyu fa yëpp di sonna soo demee si kaw bi di same thing so yooyu war nañ ko mën a xool time nawet fu taw bi ama doole ñu yaa ngi doo di loru time nga gis gars yi doo di génne goto yi di wane wala ñu gas goto yi defar goto yi pare yaa ngi am almost how many months nga war a am pour waajal nawet and nga xool suñu dëkk waay yi dafa métti parce que am-amee demee wut noonu Gambien si ñu ñàkk mu ëppa ñu am so pare ñu ba tey ni ngee loru te soo xoolee tey ñaata kër fu mu nekka nii ñu ngi homeless am te amul fu mu dëkka expogoon naa nguur bi au local government council si comme ay stérion wala ay baye yu mag ñu def fa ay tent ñu xamee tey ñu ngi ñàkk seen bagage yi amul fu mu dëkka ñu dugal leen foofu maalo jox leen ay lekk ay maalo donné leen ay maalo support leen fa di meantime ba ñoom mën nañ jagaroo si defara seen kër yi ñu delluwaat seen kër yi bon right now ñu bëri tey ni ngi dugal ñu si kër yi seen mbokk yi toog foofu
ba tey ñi seen mbokk yi sax ni nga am benn néeg bu ndaw la ngay am nga war a ñu fekk fa ak sa njaboot tam benn coono nga gën a métti waaw so yooyu yëpp mu ngi xaw si réew mi fu mu nekk nii so foog naa ne nguur yi war ne mën a xool area boobu nu mu gën a gaawee moo tax ma ne président Barrow dem na seeti naka victimes yi North Bank area boobu soo xoolee délégation bu mu àndal te bu mu paree si foofu lu mu def dafa dem campagne yi dem teg ay xeer so léegi bala nga ne nga xool délégation boobu yëpp boo àndal fuel boo am na soo jëloon xaalis boobu tey nga toon ko daa ba ko si victimes yi support leen for the meantime war ne waa léegi xaalis moo xamante man maa ñun GDC as a party 2018 am na lii amoon na Gambia in CRR and URR fanaa yëg nga loolu ñu ngi budget 1.7 million dollars pour dem too bu mu xapu ne tey 2 days la nga war dem si pour dem too GDC oote committee ñu ne waa léegi 1.7 million dollars bu mu budget pour dem nationwide too Mama Kandeh mu ne moom du dem too Gambien si yaa ngi fanaan si biti Gambien si amul fu dëkka Gambien si yaa ngi dee ñii ni ngi soo demee si boobu mu gën a nag dafa garaaw tam waaw boobu moom Kuntawru waaw du Kuntawru CRR yu waaraar waaw am na xale yoo xam ne lañ tale ndoo ñaka si ay Kuntawru bokkoon nañ ci waaw so jiiri si as a party Mama Kandeh mu ne def loolu ñu boy ko ñu cancel all our too bi waaw ñu jël xaalis boobu 1.5 million dollars boobu ñu def ko enveloppe ñu dem kër bàyyi kër man bokkoon ak délégation da too bu gën a métti musu am si suma life dem dugg kër bàyyi kër fu wan bi ñu si àll bi pour dimbale pour support leen yow tey si nekk yaa ngi président réew mi mun ngaa dem jaale ji fine waaye tey nga war dem bara nga dem di wër pare booy dem jaale ji sax gis nga ambiance fa nekk war nga mën a press release man ne man damaa dem pour jaale ji lii nekkul ambiance nekkul tëgga sabari féeca yooyu jarul ko woon understand pare bii mooy first time how many case moo am fii Barrow demul fa because laay naa ñu si élection iya because yu bari xew na fi Kuntawur xew na fi kan la yónni mooy di vice président bu siyaara bu yuwaara bi tam di same thing tam comme yónni mooy di vice président yu bëri covid-19 bu mu duggee si réew mi fii daf fi laahu kenn xamul fu mu nekkoon ñëpp di ko anam di ko jooy na génn kenn gisu ko waaye right now gis na ne léegi waa di élection iya la mu ne xaaral ma génn pour campagne pour wane waa man tam bokk naa victimes yi pour masaw la ok and gis ne loolu yëpp nga xam ne xew na si réew mi nekku si kanam front line bi léegi loolu am na solo léegi nii yaa ngi doon wax ne dafa jaar na fa dem jaale ñi nga xamante ne mooy ñu ñàkk seen mbokk ci jafe-jafe yi waaye tamit mu profité si mu ne mu ngi dem dalal xeer wala teg xeer te mu campagne ci waaye loolu tamit boo ko waxee est-ce que tooñu la waa Lamingkoto ak waa Diabugu parce que ñoom tamit li tax mu dem non tooñu ma leen parce que li tax mu dem mooy dafa dem yóbbu leen développement bi nga xamante ne tey mu yow deserve nañ ko comme ñëpp nuñ ko amee mooy wàllum kuréel yaa ngi am nga ñu xam ni mu ne la ko defal sa gannaaw yaa nga ministre of works yaa nga am ministre of energy whatever wala di governor xaalis booy spend ak sa convoy boobu délégation boobu millions of dollars yi fuel booy feeñ noonu su ko jëloon tey nga daabaat loolu yóbbu ko si victimes yi dimbale leen moo gën a am solo waaw waaye xam nga loolu moom waaye xam nga loolu dina am dimbale yooyu ak yooyu su la neexee nga ooni ministre of premier ministre wala nga nekk governor bi nga lii foundation bi loolu is very simple bon nga xool nga réew mi yaay naaw ni ngay jooy ni yaa ngi sonn yaa ngi métti am na la xew si réew mi waruloo yow président waruloo jukki di dem ambiance tëgga ay sabar di fécca bëggoo ñi ñàkk seen ay bakket ñi amul fu mu dëkka sa own country moo xam ne yaa ngi homeless and secondly wala bu mu demee dem jaala ji Kunta yaa hospital bi dafa romba lapitaan bi yëpp a yaaxu yëpp jaaru fa sa taxaw fa pour xool kon moom intéressant ne ko affaire yu loolu kan ngay blame ci loolu bu ko bala muy jóg xam na yëpp bu ko moom am na technical waaw jox est-ce que support bay pare moo loolu lay wax soo waxee ma ne am naa team suma team yi def liggéey bi lu tax léegi this time bàyyi team am bi ñu def mbir bi ñu def all di sauver wala du xew yëpp ñëw jox ko report bi because moom xam ne lapitaan yi Kunta yaa bi mu ngi yaaxu bu yaa ngi fa romba ale nga taxaw nga ne déedéet gouverneur bi nga gaañ ñu ko président nañ dem fii because lapitaan tamit suñu dama won la waaye moom itéem ne ko mbiri wér-gu-yaram Gambien si itéem mooy teg xeer pour wane tali ne maa ngi def lii ak lii waaye teg xeer yooyu itam kenn waxul kenn rule out développement baax na waaye itam am na fu mu toll da ngaa délégué ay nit waaw waaye xam nga tamit su fekkee ne yaa ngi toog moom njiiti réew mi dem na yeneen béréb mu def ko te mu war a faa dem mu def ko boo toogee nga ŋàññi loolu demam bi ak nu ñu ko defee xëj na ñu fa dégg tamit dañoo jàpp ne tey MC développement bu ñu am xëj na moom giseewut ko dañ ko disaab wala dañu war a bokk ci ñiy jëriñoo parce que tamit yeneen gox yi nuñ ko yelloo ñu amee ko waa Lamingkoto waa Diabugu ak ñuy gox yooyu noonu ñoom tamit loolu lañ disaab pour am kuréel benn doomi aadama comme Gambians waaw du reject développement réew waaw because tey tali moo xam ne mu ngi koy liggéey Barrow su fa demee benn yoon bala mu faa dem dafaa yàgg lu ma faa dem muy ëpp lu mu faa dem waaw kon kenn du rule out développement ñu ko support ba doo xam ne dafa war a jaar si yoon su nekkee tey sa réew
over 3,000 households right now ni ngi homeless bu nekk nii. ni nga ñàkk seen ay bakken yow la war def ak njiiti réew mooy xaaral ma cancel trip bi dem naa jaala ji ma ñibbi si ñëw toog ma yónnee sama ministre ba di leen ma fandi su teg xeer la teg xeer sa yow mën na la oosan ne dama tegal ma xeer bi nekkul about la ibi su ibi yoon sax ba naka fa dafa ñëw biri bi bu ñu teg xeer bi kana ko teg xeer di vice président di Gambie moo ko teg xeer ak yeneen yoo xam ne yaay jëm na doon délégué ay ministres ñu ko defal ko bu ko soo waxee Barrow mu ne am na ay technocrate am na ay team why not this team defu sauvé boobu loo gis mooy politique it's about politics and foog naa ne lii doo mën a use the victim pour def ko politics loolu mënut a nekk because lu xew si Gambie is not about politics kenn ku nekk da nga war a gis sa bopp kenn ku nekk da nga war a support ñii because ñii tey kenn xamul parti ku nekk am parti boo nekk ñii am na fu mu farale ñii am na fu mu farale loolu moom mooy digga bi wante tey man dama foog ne moom lu war def mooy as njiiti réew wax ak Gambien si pere pour nekk di front line pour support waaye wax naa Gambien si tamit war naa ban effort la def war def effort tey bu mu demee tey dem war naa mën a suma nguur bi boo jëneen amount of this money pour dimbali ñu gën a gaawee waaye yow tamit xam nga MC wax nga fii comme yéen li ngeen doon def mun leen koo defati parce que yàqu-yàq bi dafa bëri dafa yaatu nguur gi tamit balaa moo topp rek def da li nga xamante ne tey bu ko defee ñu ŋàññi ko ci foog ñu def assessment evaluate xam yàqu-yàqu bi nu mu toll ak lan la soxla seen ndimbal bi nga xamante ne GDC dana ko def keneen def ko ñu boole yóbbu dimbale ñu tamit loolu mën a nekk waaye léegi waaw tey victime yaa ngi toog amul fu dëkk la war def mooy nga jël nga yóbbu leen si stade wala si ay place xam ne ñu nekk fa ay baxe waaw loolu moom dëgg la first thing nguur la ma njëkk a def ne waaw léegi soo ko xamee ne amuloo foo dëkk nga allocate benn place bu baax gars yi nekk fa nga dimbale leen si wàllu dunda ak wàllu sol amee tey ñu bëri tey mun naa wax sax seen maalo yi yaaxu na seen lekka yi yaaxu na amul fu dëkk soo yow tey nguur war def mooy nga ut area boobu nu mu gën a gaawee gars yi nekkagum fa nga support leen fa di meantime ba yow ba nga jagaru ak sa nguur noo toogee nga waxtaan da nga mën a supporter ñooñu soo mu de sama seen crise wala ko nga am na benn amount of money xam nga leen am leen lii ñoo leen ko jox nguur baa leen ko jox but not as the president but nguur baa leen jox lii président su ko ree tam moom tam am tam mën na ko jox gaay parce que doomu réew mi la mën naa support tam ok am na solo su ko defee ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV tey suñ gan ci programme bi mooy MC Cham Junior bu GDC moom moo jiite ndawi parti bi ñu ngi waxtaan ci tolluwaay réew mi surtout ci jafe-jafe yi nga xamante ne réew mi dund na ko ci lu yàggul ci wàllum ngelaw bu rëy bi nga xamante ne ñëw na indi yàqu-yàqu bu rëy daanaka ci dëkk yu bari ci biir réew mi foo dem rek yàqu-yàqu am na fa am na ñuy ñàkk seen bakken tamit ñu profito di leen jaalewaat seen ay mbokk ñaanal leen yàlla xare leen ci yërmande aljanna ci yërmandeem su ko defee MC ñu continuer dugga ci wàllum politique bi parce que gis na yaa ngi see bugg a jox di génnaat te waaye foog ñu dugga si waaw léegi moom foog ñu dugga si ñu waxtaan ci li nga wax gëm naa ne loolu moom da nga ciy kontaan gis naa ne bu yàggut yaa ngi post di wax am na ay 300 nit xaw ma 400 ñooñu moom gëm naa ne ay nit lañ ay sobo dem moom jógee ko NPP ñëw GDC tey moom kontaan naa tey moo xam naa ne moom tey wax ngeen suñ ko ñu jógee NPP ñëw GDC loolu de yaakaar di mooy ku bàyyi GDC rek jox la si Gambie bi na indi am nga jox la si Gambie su ma fi déedéet am bu lee tooj journaliste yi yoo xam nga journaliste sa waay lañ moom loolu moom waaw loolu naka la xewe ak fan la xewe sant yàlla rek la because yàgg naa ko wax si plateforme bi politics bi moto la kii dafa wàcc kii éeg GDC lu ñu gën a may ñu gën a tax parti bi gën a gros mooy di grassroots bi waaw grassroots baa ngi def liggéey bu am solo dafa am benn jigéen bu nekkoon NPP ñu ooyee ko Cumbaan Bob moom jigéen bu sawar la nekkoon APRC la nekkoon jógee fa dem support président Barrow muy NPP jëloon na jigéen yi nga xamante ak góor yi nekkoon Saare Abdou muy Lowa Fuladu mu mobilise gars yëpp yóbbu leen Bakaw mi xam ne Barrow dafa na mission waaye toom in Barrow en Bakaw mu yóbbu leen fa gars yi cross capet mu nekkoon mbooloo bu rëy la ànd la ñoom foofu so bu mu ko defee itam gars yi ñëw bu gars yi ñibbi si sax even ñoom sax kan lu gars yi wax si ñoom seen kàddu ñoom ñi leen joxul leen paas joxul leen lekka moom Cumbaan moo jël dem lépp xaalis war a jox ñu seen ndéewu seen añ seen everything with all this stuff après mu leen fayal paas gars yi delluwaat Abdou naka lu wax Fuladu Saare Abdou so Cumbaan dafa am influence bu baax foofu si dëkk boobu gars yi dañ ko déggal moo fa demee laa gis nu waa dëkk bi respecté Cumbaan ak bu ñu demee dëkk bi fa génn bu ñu dugg si biir dëkk bi da ngaa foog ne président Kandeh mooy ñëw sareeti
rider yi convoy bu dugg si bu ñu welcome man honorable Omar Cissé Rémé Diagne Fat Souare du Ndaw ak Ibou Serekunda ñu ñoo demoon si turi GDC ñu ana jigéen boobu muy Cumbaan goro du Ndaw la du Ndaw mooy suñu diaspora PRO bi dafay ñëw pour register ut voters cards so after mu organise meeting bi ak gorom so bu ñu demee waa dëkk bi ñoo génn over 300 lu ma la wax ni seen evidence bu nga xam ne dafa am ñun GDC duñ wax dara lu nga xam ne amul duñ taxaw fabriquer story bu xam ne lu du sa am si GDC whatever bëggoon ñu suñu intégrité duñ ko di compromise whatever xam ne ñu ngi koo wax ret dafa am fu ñu ko teg we have our evidence meeting bi maa ngi fa woon jël naa fa kaddu wax naa fa jigéen yi ñëw jël seen jël mic di wax lu gën a daw yaram mooy ñu ne ñoom since independent tu naaw musul naan ndoxi pompe ndoxi teen yoon yi baaxu dem naa fa mu fa demee gis naa yoon yi lu ma fa daj xam naa ko suma kanam yi kër dafa weex tal punda yooyu yëpp dal nañ ko soo lii mooy moo am foofu ñoom taxaw ne wane ne ñoom léegi ñoom gëm nañ ne Mama Kandeh moo mën a yóbbu Gambie fu ñu soxla ñoom Mama Kandeh mu leen mën a isil yoon Mama Kandeh mu leen mën a isil ndox Mama Kandeh mu leen mën a support Mama Kandeh mu leen mën a isil lopitaan foofu waaw su ma la déggee tamit mooy loolu ndax la firnde lu comme luñ seetu woon ci NPP gisuñ ko fa léegi ba mën nañ ko am GDC waaw of course parce que yaa ngi doon wax ne si meeting bi ñëw ne am passant amuñ ko waaw ñu struggle te mën nañoo séntu yu mel noonu moom mën nañ ko am ci GDC ñoom sax buñ organiser meeting bi bu gaa yi koole dañ jox gaa yi xaalis ñu ne ñoom dañ bëgg pour tooga ñu jox leen gaa yi tooga ba nga pour def ànd ambiance yéen tamit da ngeen jënd gaa yi déedéet jëndul leen ñoom ñu tooga la gaa yi bëgg pour lu ñu war a tooga pour welcome gan yi ñu ne leen no problème nu gan yi amuñ ci problème ñu jox leen gaa yi tooga seen tooga ceeb bu ne ñu dem fa waxtaan ak ñoom Amadou ku la wax ne kaw bi aweewuñ politique yaa ngi na sa boppa keroog kaddu yi gaa yi jël di wax keroog dama waaru sax bon ñuy ñëw GDC FID mu ëppa ñuy bàyyi GDC wala su ma ko dee wax du gëm loolu because benn ñuy benn mooy dem bon ñun ñi ngi isi ay hundreds ñi ngi ñëw bokk GDC benn buy dem nga am 100 buy ñëw peut être kenn mënut a contrôle kenn because politique la mun loo téye kii nekk fi nga war a nekkat choice am la am fay loo ko sarari su neexee tey mu nekk fi ëllëg mu nekk fi bon lu ma xam mooy GDC ñu bokk GDC FID feeñ na ba kii Demba Ndiaye over 300 nit na ay jigéen ne am voters card dama woon seen bëre dañ ko dee wane seen carte yi ni ngi nii ñoo ko uti ñoo dem xosul ko ut ko ñëw Mama Kandeh lañ ko sànnil ñun jigéen ñi leen feebar nu ngi ko fajee xam ne ko mooy suñu carte yi génne fi nguur bi because tey ñun jigéen ñi suñu waree am mu ne gars yi ne xoolal dëkk bi fii dëkk bu nga xam ne nga am over moo doon 300 voters card dëkk boobu amul lapitaan amul yoon amul pompe sax amul ko dem naa fa mu ne ñoom waa dëkk bi ñu ne ñoom sax soo ne Saare Alpha ñu ne Saare Alpha Sénégal la nekk peut être mu ngi si biir mu ngi boori biir Kaama ba soo GDC as a party yàgg naa ko fi wax di moo ni ngay dem elections di moo bëgg ñu bëgg a Mama Kandeh toog si kër yi ñoo ëpp ñuy gën a si mbedd yi gis nga lu xewoon 2016 mooy repeat bi this time mooy dugga State House la 2016 jege neen waaye this time nañu dugga incha allah. no waaye MC loolu moom yàgg nga koo wax te tamit xëy na léegi-léegi boo waxee ñu bari dañ lay laajte firnde parce que tamit xam naa loolu yéene la bëgg nga ko. du yéene te mun nañ la koo nangul tamit. du parce que yéene si nga bokk waaye tamit lu ñooy gis mbooloo mi. ñuy génn ci grassroots bi comme noo ko waxee ñuy dem GDC bari nañ waaye tamit bu mbooloo bi nga xamante ne mooy yeneen parti tamit ñoo dajale ñu ngi ko gis te boo toogee nga am dat gom-gom ne yéen ay dem State House loolu tamit nit mun na koo gisee leneen xam na politique la xëy na MC lim gom lay wax waaye tamit yu jógee seen parti tamit di dem ci ñeneen ni ngeen di amee ñeneen ñooy tamit ñeneen la ñoo demee nga loolu tamit MC foog nga sooraale xam nga du éene fu mu fa sax laa mën a wax bot dama bëgg a wax mooy liggéey bu xam ne ñu ngi koy liggéey ak réew mi fu mu tolloo jamono bii kenn du wax nit dara yow yaa xam ku nekk xam nga peen booy fii si réew mi kenn ku nekk xam ne looy daj ci Gambia si nguuri Adama Barrow te askan bi xam ne ne kenn dama la mën a génne si solution bi tey mooy Mama Kandeh and secondly pour reconcile dëkk bi ñëwaat together Gambie dafa divide xoolal politique Gambie fu mu nekk ne Amadou saaga xaste lu nga xam ne su am politique Gambie léegi dafa tilim ku toog fële def audio di saaga def vidéo di saaga nit wax lu nekk yaa ngi ko parce que loolu ñëpp ko war a condamné ak politique tribalisme nga xam ne dugg na si réew mi tey soo xoolee tribalisme nga xam ne tey foogoo ne dañ ko war a condamné si réew mi lu nga xam ne mu gën a gaaw a yàq réew tey right now NPP as a party ñu ngi ko def jiite ko Adama Barrow ak ñaan exil comme Adama Barrow ñoom laa gis bi ko seen exil comme moo taxaw non waaye soo waxee tamit ñëpp mënuloo benn parti olal gis ma seen exil comme ba taxaw ne poli bu leen sànnee soose yi su leen sànnee Mama Kandeh yéen a ngi dooleel UDP bi ko UDP su ñu jëlee réew mi yéen police soone ngeen loolu bu ñaaw la parce que kooku wax loolu tey xamul ne Adama Barrow soose la
nga ne bu leen sànnil soose yi soo leen sànnil soose yi suñu ne naka yéen poli di ngeen loru soo leen sànnil Mama Kandeh yéen poli am ngeen problème soose yi ñooy gagné suñu gagné yéen poli di ngeen sonn an ku mu campagnal mooy soose la muy Adama Barrow loolu tey foogoon naa ne tey Barrow war na ko mën a condamné Demba Saba di taxaw as a third vice national president of the NPP di taxaw di wax ne poli bu leen sànnil GDC bu ko soo sànnil GDC yéen nga dooleel UDP suñu jëlee soose suñu jëlee réew mi yéen poli di ngeen am problème parce que kenn mënut a win réew benn xeet mun laa win looy réew peut être kenn bëgg na élif réew bu nga xam ne tam ay xeet dañu nekk di xeexante Adama Barrow sose la tey su nekkee ne nga ne sose bi moo baax sose bi baaxut peut être Adama Barrow lu gaa yi wax si UDP yëpp Adama Barrow bokk na si su ne UDP dafa bon Adama Barrow dafa bon tam bu ko Adama Barrow UDP la nekk past 22 years foofu loon taxaw elections moo taxaw mu ne looy daaw bàyyam la naka la bàyyi mën a bone doom bi baax bàyyi baa ko doon taxaw élection ñaami na mu eleka jimara muy daanu elections for 22 years mu ngi ànd ak UDP kon UDP nu ngi mën a bon Adama Barrow fu la bokka su nekkee ne sosé yi den bon Adama Barrow si part bi Adama sosé la and loolu wax bu bon la wax bu ñaaw la tribalisme waruñu ko dugal si réew mi parce que NPP as a party noonu lañu ko sampé dañu ko sampal si tribalisme ak ñàkk a wax gaa mel ni dëgga wala nga xam ni amul di mislead public bi. waaye nga tuumal tamit MC yow lu is an evidence moo tax ma ko wax fii de wax naa ko Sare Abdou ne NPP as a party ñoom dañ ñëw pour daka xaaj divide heads yi bul sànnil GDC. non waaye xam nga loolu GDC yaa nga dooleel UDP. non waaye président Barrow GDC ak UDP bokkul benn UDP dañ am sa parti leader GDC am sa parti leader ñun we are going for elections UDP nga am elections amul benn cause moo fa nekk suñu diggante. te UDP nu nga di deewoo pour dem State House nu la GDC deewoo pour dem State House. xanaa loolu ngeen di ragal pour ñu leen di wax ne UDP. déedéet loolu de ñoom daal na xam nañ ne xëy na ñu ngi togg ak coalition NPP xam nañ ne parce que liñ gisoon ñaami na moo tax déedéet NPP ne xam ne Mama Kandeh wax naa ko fi ay yoon Kandeh mooy génne Barrow togg président bi dama ko fi wax pare record boobu nañ kii ko fi ba décembre. non loolu waaw loolu kay moom am nañ dañu ko pliyaat Barrow ñun ñooy def Barrow one time président GDC ñoo ko def Barrow moo tax gars yi nga use that kind politique mu nekk ñu ngi ko use pour demee Kandeh lu gaa defoon 2016 la gaa bëgg a isiyaat Kandeh ak Yaya Jammeh la. est-ce que lu leen léegi ñu ngi bëgg a isiyaat Kandeh ak Lawyer Darboe ànd loolu amut. non waaye MC tamit loolu boo ko waxee xëj na firnde bi moom mooy lan parce que tamit yéenay génnee Barrow one time président yéena ko def yéena ko génne State House loolu nga teg ko tam parce que tey du mënuloo gis parti yu mel ni UDP nga am si APRC ñooñu ak yeneen parti ñoom doy ñu fi yàgga fi xeex xam expérience politique tey nga toog fii nga ne xëj na tamit xanaa kay luñ gis 2016 ngeen record bi ngeen def ñu bari jàpp ne xëj na GDC yi ñoom ñoo tax Jammeh dem because buñ di bokkoon ci coalition bi Jammeh du win yéen sax da ngeen ko dee ndamoo est-ce que loolu fekk loolu ngeen bëgg a sukkandikoo lu ma la wax mooy naxaate boobu tamit liggéey buñ liggéey yaa ngi fi ay parti liggéey buñ liggéey waaw ñun xam ne luñ liggéey xam ne luñ am non liggéey parti yëpp ay liggéey defar nañ ko ñun xam ne luñ am ñun demee elections xam ne luñ am kan moo fi dem soo election gisee 2016 ñu am problème 2016 ñu ñëwoon na win elections so divided all the parties of the coalition ñu ëpp vote waaye léegi dama expliqué peut-être 2016 ñu bëri tey nii ana GDC jàppal ne mbooloo boobu mun naa amaat dama la expliqué non jàppal boobu ne coalition bu taxoon mun loo win mun naa amaat su amee sax ñun laa ren soobee yàlla mbooloo boo xamante ni ñu ngi ana GDC am voters card ak mbooloo bu àndoon ak Mama Kandeh 2016 amul voters card mbooloo yi mu ëpp no sa mbooloo ni mu ëppee mbooloom yéen a parti noonu la ëppee ñu toog seen kër yi xam nga am na ñi nga xamante ne tey ñu war a vote ñu vote li nga xamante ne vote in 2016 ñu war a vote 2021 bari nañ lool te ñooñu ñu ngi ci parti bu nekk lu ma la expliqué mooy loolu foog nga sóoraale ko lu ma la expliqué mooy ñun soobee yàlla tey soo gisee pôle bu tilim gaa yi wax yëpp pour demet GDC ak Mama Kandeh loolu xam nañ ne luy ñëw xam nañ ne ñun ñooy cause Adama Barrow ñun ñooy daan ñoo koo daaneel soobee yàlla one time président ñoo koo def Adama Barrow waaw loolu moom wax nañ la ko en second lu ma wax mooy li ma wax la rek yéene bi ngeen am lu ma du yéen waaw mu ne rek waaw soo ko jeexee yéene bi nangu naa waaye dama la expliqué ne ñun lu ñu def mooy tey soo gisee gars yi di use ay politique tribalism because dañu foog ne support bi si GDC is about the fula Mama Kandeh dafa bëgg a ilif Gambia si waxam parce que dafa bëgg a ilif Gambia bëgg a ilif xeet yëpp ñu am ci waxam fii joolaay ak poli ak sosé yi ñooy sirante ñooy am doom non loolu tey soo taxawee yow nga taxaw as même as a political party of ruling of naka of président Barrow party
nga fula yi ne bu leen sànnil Mama Kandeh waaye léegi MC loolu lu ñaaw la amul loolu dafa loolu lañ ko war a condamné non dañ ko condamné loolu kenn du ko defee waaye tamit tey yow yaa nga ne par exemple Demba Sabally is the most tribalism party in the history of Gambia Demba Sabally and secondly moom koy attaqué mu ngi lu mu jógee si déedéet mu ngi dafa mel ni da ngeen ko amel dara non mu ngi au poli ñu xam ne ñoo nekkoon together non déglul rek ku bañ sosé la peut-être right now mu ngi digal su doomi sosé MC kon yéen tamit da ngeen yàgga bañ li bañ dama la ne moom non MC boo waxee noonu non da ngay déglu dama bàyyi jiri si non bu fekkee affaire tribalisme mën na bàyyi jiri si affaire yi sosé yi mën na bàyyi jiri si gën gëmul loolu because tey mu ngi wax ne bu la sosé yi mu ngi saka sosé yi parce que moom ku mu liggéeyal doomi sosé la muy Adama Barrow du pol bari li mu ngi liggéeyal Adama Barrow kon gëmul mu wax léegi loolu sax amul solo Adama Barrow nekk pol wala nekkul pol loolu secondaire waaye léegi li am solo mooy bu fekkee ne yaa ngi condamné bu ko paasal naa si kenn nit rek. moo ko def. non waaye def na ko I have the video moo xam ne mu ngi taxaw di wax affaire tribalisme. waaye kooku kenn condamné ko. kooku bul fàtte ne bokkoon na ci yéen. bu mu nekk suñu bu te nekkul benn fan nekkul ñaari benn weer. bu mu nekk suñu bu ko traay wala xam nga waaye mosu leen génn ngeen condamné ko bu mu fa nekkee. def na benn mbir mu xam ne. non mosu 3 years jot na bi bu gars yi génne ñu fecc ñu tiya gas leen mu bind si Facebook am ne waa nen rey gars yi dañ leen war a rey Mama Kandeh kool ko génne ko ni instantly man na bëgg a élève réew mu nga xam ne duñ rey kenn Kandeh ne ko yow as party chairman of the GDC ngay celebrate ñun tiya gas ak nga ne rey leen gars yi la ko am na xol non waaye léegi Kandeh ne Mama Kandeh si boobu ne ko génne ko sa wol bi mu génne ko Kandeh ne ko man lii sabatuma ko war la koo def soo mënut a condem naka police yi ñoo xam ne nga tiya gas doomi réew mi di sànni ay tiya gas soo ko mënut a condem bul ko célébrer ne rey leen gars yi they are criminals. non xam nga lu ñoo wax ne yow tamit dafa mel ni kàddu Dr Sabally neexul la. dafa ñaaw ñëpp ñoo ko war a condem. dafa ñaaw waaye yow tamit dafa mel ni MC da ko nekk di exagéré. damaa déedéet di ko garaawal xam naa ne garaaw na waaye tamit man ma ko garaawal de man lu maa def mooy. right now dama use that trend ko boobu laa use léegi suma campagne trend right now. mooy la 2021 about tribalism. all the platforms now wane NPP as a party dañ ko samba tribalism jiite ko Adama Barrow and loolu du ko nangu mu ñu divide Gambia. waaw generalize ko nag. right now fu mu nekk nii suma campagne trend all my language all my lu ma wax si raalis yëpp mooy about this tribalism all the interviews su ma jël. waaw loolu moom nañ ko tribalism naa ko wax loolu moom naa wane NPP as a party loolu la gaa bëgg a ñëw pour xaaj dëkk bi divide countries bi ci based on tribalism. waaw loolu moom dafa am solo ñëpp ñoo ko mën a rafetlu tribalism saagante bi yëpp dañ ko war a condamné waaye léegi bu ñu koy condamné MC dañ ko condamné ci ñëpp tamit soo amul agenda loo mën a jox askan bi loo mën a wax askan bi yow bu fay fi yaa ngi si boppi réew mi yow su nekkee yaay sitting président la war a Gambie si very simple liggéey naa fi lii ak lii yokkal leen ma waaye moom loolu président Barrow moom loolu la liggéey fi dara bi ko mën a gaa use avec tribe card bi bu ko mën a gaa use avec tribalisme bi bu ko su nekkoon liggéey nga am nga agenda bu correct da ngaa taxawoon réew mi ne def naa fi lii ak lii bëgg naa nga même ma yokkal liggéey bi boo lan la waaye nga sa own members yi di use avec tribalism loolu dafa ñaaw foog naa moom war na gën a condemn loolu even saaga yi sama Barrow ko woon a condemn bëggoon nga dugg si élection si ñu dugg si this élection dafa ute 2016 de Gambia right now mu ngi si nekk mu si kaw nen mun naa toj anytime non yàlla nañu yàlla musal noonu toj moom bari MC moo yaram bi tàng na waaye Gambia moom du toj waaw because lu ma di seetaan benn vidéo bi saa mu ne bu dee lii la moom diw moom kii moom moon Gambia nañ jaay réew mi mu ne ñu seddoo xam na ku mu dee bu dee soosee ñu ne wax ne ñoom Gambia poli ñu ne ñoo ko moom wolof yi ñu ne ñoom joolaay ñu ne ñoom saraxu lay wax léegi dañ ko jaay rek ñu ku ne ñu seddoo ko ñu jaay ko Sénégal waaye loolu am na solo waaye xam naa loolu dafa wane rek ne ñun ñëpp ñooy am ci réew mi Gambia ñun ñoo ko bokk it's a very unique country lu ñu boole moom xaajale woon ñu coow laa fi bari rek waaye nag li mu wax kàddu yi am solo war nañoo ko dem ay tribalism yëfi xeet saagante bi xaste bi bari na lool ñëpp xam nañ ko is open moo tax ma wax MC bu mu koy emale pasol naa ci kenn rek xam na kooku wax na ko te dañ ko war a condamné ñaaw waaye tamit am na ñeneen ñu ko wax te MC xam na ci dara te non MC non MC xam nga ñeneen ñuy wax waxuma la benn exécutif am na ñeneen ñuy wax I refer always man suma wax moo waaye déglu ma rek suma wax mooy executive committee of party ñoom waaye nag MC war loo kon exécutif am na ñeneen ñu koy def waaye dafa ne awa parti GDC ku taxaw mu saaga ma génn Mama Kandeh ma ko def ku xamee la saaga na si forum si wana affaire xamee jaaduwul ci entre principal parti bi na génn si forum waaye mun leen contrôle ñëpp waaye ma la expliqué ne member of the executive committee some people they can even have fake accounts nu ko di saaga ay head awale waaye lu ma wax mooy executive committee of party mu taxaw et third president of national president of the party taxaw di audit di wax mbiri tribalism
dañ ko war a condamn. man xam naa docteur daal def leen tooñ. parce que li bàyyi parti bi tamit loolu moom ba léegi moom. bàyyi parti waaw loolu moom MC loolu bokk na si su bàyyi parti bi. keneen ngay ñëw rek. waaw 300 bi moom ñëw na. is more than 300. ok léegi te loolu dafa mel ni GDC comme ni nga wax GDC is winning. so mu ngi noonu léegi ñu dem xam naa time bi daanaka jeex na. vote registration bi jeex na. IEC dafa mel ni yokkuñ affaire yi waxaguñ latest figures bi ñaata la ndax am nañu target bi 1 million bi waaye li mën a jàpp rek mooy balaa after fifth week bi lu ci génnoon mooy over 800,000 waaye tey boo doon def jàngat ci process bi yëpp ni bu mu dooree ak ba fu mu jeexee ban analysis nga ko ban jàngat nga ci indi ci process bi nu mu demee ren. waaw process bi nu mu demee kontaan naa trop laaj ma question ni affaire yi IEC bi. daal boo de registration bi process bi yëpp gis ne nu mu demee. doori bi mi nga xawoon a suloo bari woon na coow ñu bëri frustré nen ñu bëri perewum sa pour ut voters card boo ba tey ñun GDC as a party moo tax defoon nañ press release di ñaan IEC after the deadline of the voter registration bi ñu jëm ko extend to xëy na 2 or 3 weeks pour Gambie si bëri amul voters card man gis naa loolu ñu xam ne tey ñu bëri amul voters card and seconde itam ba ki dee ma njaay li xew si réew mi gis nañ ko ñu xam ne ñu bëri ñàkk ne seen ay bagage peut être am ñu ngi doon xaar last minute bi Gambie ni mu gaan mbiri last minute pour dem ut voters card so foog naa ne process bi xaw naa sulu bu baax a baax tam am na area bëri comme like Neema nga xool noonu Tànji ak dëkk bëri area yooyu surtout Neema nag Neema noonu def leen itteel waaw Neema foofu seen base la waaw Neema gis nañu bëri ñu doon waxtaan sa xoree bul mu see gën a wax waaw affaire Neema bi so Neema tam gis nañ ñu bëri tey complet bi ñëw na fa ñu xam ne bëri amul voters card so foog naa IEC war na mën a xool area boobu gars seen target was 1 million right now soo xoolee comme na ko waxee last week they have 800,000 plus la gars after 5 weeks but right now soo xoolee su mu waree génn normally su mu waree génn lu ma predict mooy wata mën a rob wata mën a egg 1 million ay 900 something thousands loolu muy mën a ñëw so di egg 1 million so foog naa ba tey Gambien si dañu war a am voters card pare ñun tam ba tey def na responsibility pour ñu waxtaan ak Gambien si waaye ba tey IEC dañoo am di mandate because about seen si at bi la nekka pour ñoom ñu extend ko o duñ ko extend si ñoom la des fu nekka nii ndax gëm nga ne dañ ko extend parce que dégguñ gars yi waxte affaire yi depuis sondé ba léegi waxuñ ci te jàppoon naa ne bu fekkee dañ koy extend kon balaa mu doon jeex mun nañ cee profit mun a mayaat nañ ni am nga doo mën a fu ñu jaar gars yi ñu toogaat ñu as a team because doo mën a ñëw rek extend ko noonu so ñoom suñu toogee ñu xool teget bi ñu xool ñaata Gambien ñoo amul because we have an interparty committee of the interparty committee mu ngi in place so interparty committee ñoom tam ñoo war a waxtaan as a party tam ñu seen a propository IEC ne waaw nu ngi kon as a GDC am nañ tout rek foofu waaw parti yi wax nañ ñoom waaw xam nga GDC despite mën ngaa wax si media bi dafa am body bu fa nekk GDC wax na yeneen parti wax na ñoom UDP ak da ngaa gis ne despite mën ngaa wax si press release whatever wala you have interparty committee even civil society bi wax na interparty committee bi parti bu nekk am na fa ñaari rep so ñaari rep yooyu ñun GDC ci ñaari rep yooyu dinañ make sure ñu daal suñu proposal so gëm nga ne daal possibility mun naa am ci diggante pour ñu yokk mun naa am because gis naa parti bari ngi am raise a concern pour ñu extend ko so parti léegi they are stakeholders bi di IEC léegi ba balaa booba parce que xamaguñ naka la yaakaar ñu am ci loolu bu fekkee ne loolu amul ñu yem si ci nombre bii nii rek tey IEC war a génnaat joxe nombre bi wax Gambien si nañ dem seet ndax am na ñi nga xamante ne ku am query moo loo bëgg a raise concern whatever nga dem si revising code bi ak yu mel loolu yaa ngi ko doon wax ne ci bu mu dooree dina bëri because attestation bi gis nañ nu mu demee ba lu xew Banjul tey am na li nga xamante ne mooy lu dem ba ci mu ngi ci code bi diggante Gambia participate ak yeneen civil society organisation ak mayor Banjul IEC ak attorney general waaye tey ndax jàpp nga ne tey war nañoo xaar GDC tamit ñu dugg ci affaire revising code bi pour challenge yenn ñi nga xamante ne am nañ vote access te ngeen jàpp ne waruñ koo am. waaw du ma ko rule out as a party because revising code bi dafa nekk pour askan bi yëpp. even a party even a private citizen am nga right pour challenge some of the additions yoo xam ne gars yi ko doon joxe. so ñun du ma rule out GDC ñu challenge some of the decisions because gis neen number of additions yoo xam ne ñu ngi ko joxee. dafa bari. ak gis naa alkaali nga xam ne ñoom keew ku ñu ñëwee mën la koo jox weda nga nekk Gambie o nekkul ak Gambie yooyu ñu ngi koy gis so yooyu yëpp dinañ ko challenge because after li su jeexee tam am ngeen ci firnde am na si ay firnde yoo xam ne gis nañ ko ñoo xam ne nekkul doomi réew mi ñoo xam ne am nañ tout artisan tout di alkaali dem ut voters card gis nañ loolu am even di base certificate du alkaali sax even di base certificate am na dañ dem forge base certificate pour am voters card yooyu yëpp am na fi
nga xam ne right now parti yaa ngi garder evidence pour after loolu dem to revise code moo tax alkaali bari ne am problème after because tey alkaali yi dem wax naa ko yaa ngi tiitalaate wala ay waxtaan yu bari alkaali yi ñu am problème ci lan because tey yaa ngi jox ko xam ne ko doomi réew mi loolu c'est criminal offense la you might even go to jail pour loolu waaw xam nga ne alxaali yëpp daxalu lañ loolu waaw parce que ñoom ñu ne musuñ fee nekk suñ ko daayee war xam nga léegi suñu demee xam nga code is there pour ñëpp dafa nekkal yow alkaali di nga ñëw leeral ki kooku da naka nekkee doomi réew mi di nga expliquer waaw because code bi dafa nekkal pour kenn nekkul pour kenn ñëpp dafa nekkal so second li su nekkee ne yow gàmmeen si ñu dee jàng because tey soo xoolee lu xew si TRRC bi loolu ba tey muy amaat nga toog ci télé bi ñu laa xas sa kanam yi njaboot ñu laa gis yaa joxee lii ñu laa xumuleen yooyu gis nañ ko fi ci TRRC bi lu fi wane gis nañ ko fi so right now peut être ku ne amee yaa ngi liggéey si nguur nga bàyyi sa xel because nguur dafaa dem bon ñu ba tey ñoo fiy des soo joxee ko xam ne ko doomi réew mi itam au route ku si amee boreska mun a ut réew mi mu nekk président Gambia ëllëg mu taxaw ne moom doomi réew du sangam la dëkk sangam la soo moo tax dafa baax ñu bàyyi xel ne ñu war di saayal suñu bopp kan moo nekk suñu président boo nekko e front moo war a ñëw boo Barrow assez passé Barrow gis naa ko mu ngi wax affaire waaw da ngaa dem Amérique Angleterre nga am right pour vote foofu waaye ñooñu day use due process nga day use parce que foofu ñu ko leen advice te fii amul due process Barrow doomam ngi Amérique na laaj doomam la vote na élection Amérique par exemple doomam baa ngi Amérique na laaj doomam la vote na doomam votut bu ko ne ko da ngaa dem Amérique nga vote da nga faa nekk tuma due process nga war a toppa yoon moo xam ne moo tax nga war a nga am seen kayit yi doo eus war a am kayit Amérique war a sànni seen élection si bon fii da nga exporté dem si alkaali bi rek mu bindal la kii one day nga nekk doomi réew one day nga nekk doomi réew amee di nga fa nekk xay ñetti at bala nga am jëkka seen documents so kon Barrow ñu koo advice dafa war a xool area boobu tam moom moo war a jëkkee discourage moo war a jëkkee condemn affaire tribalisme wala affaire nekk foreign na sorry bu ko right naa gis nañ léegi yow soo bëggee wéy depend on the foreign na ku ñu votal la loolu strong waaye xam nga affaire assistation bi tamit loolu ñu ngi joxoon yeneen parti mun loo wax ne MPP rek ñoo ko def am na yeneen parti because IEC ñoom génn nañu wax ne ñun am nañ kon political party yu bëri wala ñoom jafe-jafe boobu lañ am political interference bi ak tamit mooy agency waaw assisté 90% of the alkali waaye am na ñu bëri tamit ñu ngi dem ci alkali yi di leen wax ne diw am na ñu ngi lay pousse leen parce que loolu tamit mun loo ko jëmale si benn boor rek fàtte beneen benn parti bu ñuy condemn tamit nañ condemn affaire yi benn parti seen njiit moo taxaw bëgg a encourage pour foreign am est-ce que yow da nga bettu bu fekkee ne am nañu challenge comme GDC am na fi nga xamante ne def nañ amul fenn jiit fi ñu da nga garanti loolu MC of course GDC amul fenn ok mu ngi noonu su ko defee ba léegi yow pour ñu jeexal ci lifin bi ci voter registration bi yaa ngi doon wax IEC ñoom seen bopp seen taxawaay waaw am nga IEC seen taxawaay mooy man expogoon naa tey final total number bi war naa mën a génn ñu xam bu ko sof daf doon gaaw benn ñaar jeexal nañu génne waaw ngaññi ndax waajal nañ ko bu baax waaw xam nga ku ma laa woon ne tey IEC waajaluñ ko noonu parce que PPA pour jox Gambien di voter card because coono bu nga xam ne tey machine bi gaa yi dilee nii dafa tàngal loolu yëpp ay dilee la rek pour frustré Gambien si bu ko tey waruloo bala nga IEC seen commissionnaire yi nekkul ne ñu ees si liggéey bi dañ fa yàgg ay at lañ fa nekk yàgg di jox Gambien si voter card di seen team bi moo fa nekk so team bi war nañ mën a xam ne machine bi war nañ ko mën a xool wax ak compagnie bi ne ko lii dëkk bi dafa tàng standby gi dafa war a am fu nekk pare nga xool naka voter registration centre bi dañ ko war a extend et nekku benn machine mu war dem si benn area war naa dem si benn area war naa mën a am 4 auto 5 mu gën a procès bi gën a gaaw te loolu amul so léegi yow sa xel dal na ay seen doxaleen fii ak décembre non am nga du ma mën a wax ne suma xel dal na oo dalut lu ma mën a wax mooy ba tey rek AIC war nañ mën a improve bu baax si seen liggéey peut-être because élection dafa garaaw si réew daf day yaaxa réew daf day isi problème soo gisee in pass am 2016 AIC ñoo ko cause bu ko doo mën a analyse results nga ñëwaat ne da nga mistakes yooyu final results dafa nekk final waaw so yooyu tam waaw so I think tam ba tey doomi aadama leen waaye ba tey tam na gaa yi jëma develop seen effort pour gis ne lu xam ne erreur yoo xam ne mu ngi doon am bu mu am moo tax xam naa moo tax gaa yi di delay this final naka number 6 because ñu bari ngi toog di xaar ñu sûrement ñu ngi toog di xaar lan la gaa war a isi waaw léegi xam naa ñu ngi xaar léegi benn point ci 2 minutes pour ñu tëj mooy diaspora voting bi ba léegi mu ngi around lan mooy position GDC ba léegi ci ñun diaspora voting suñu position mooy gaa yi dañu war a vote ci naka because loolu loi baa leen ko jox consent baa leen jox loolu diaspora bi dañu war a vote and they contribute lot si réew mi fii despite amee ne ko ñëwun Gambia waaye ni ngay fay tax through seen famille bi peut être nga xool dëkk yi bay tey ni nga seen doomi réew si biti ni ngay vote mel ni Guinée Bissau Guinée Conakry Mali and other things Sénégal so waaye Gambia ante nguur bi nekk fi tey nguur bi ñoo promise diaspora bi ne suñu jëlee réew mi
the first thing mooy ne mission yéen ngeen oote tey ba léegi loolu mënut a am ba léegi diaspora baa ngay fay ticket gis naa ñu bëri tey ñun jiiri si am nañ ay doomi réew yi soxna jiiri si bëri waaw ñëw overscard fay ticket bu cher pour loolu rek ma la wax doomi réew mënut a passé loolu moo tax ma ne la gars yi NPP jël ay moto di yóbbu di ko jox ay si boora yi ñëw pour ut overscard understand nga ki nga xam ne tey su la ko jaralee sax kii ci Gambia doo xaar kenn ñëw jël si la kaay nga ut overscard yow yaay dem sacrifice ko ñëw waaye su nekkee tey nga ne yow nga ñëw dem jël ay nit kaay ñam utal overscard jël ay pick up bi xoolal ba kii ne ma jël ay students bi nga xam ne sax muur seen kanam yi xam nga yóbbu leen pour utal leen overscard war la ko forcé kenn man forcé ma kenn man suma kër damay usuma dem fekk suma xale yi jarbaat yi am nañ overscard ñu ma jëkki am overscard suma kër xale yi nga xam ne ñu étudiants la am man ñu anuma tiwuma si kenn loo xam ne kaay nga ut overscard dama fekk suñu kër yëpp am nañ overscard ma dem uti Ibo Town so lu ma war a am moo ñëwee xale yi ne ma MC am naa ma leen thank you waaye right now nga war a jël nii ne kaay dem utal la overscard nga may doomu réew nga sa réew kenn waru laa téye ne kaay ma utal la kayit. ok léegi finally ak fu ñu toll ak li nga gisagum ci coow li am na ñu gëm ne comme ne ko waxee war nañoo vote waaye ndax yow gis nga loolu. mën naa non boobu is out of it diaspora moom boobu is out of it moom seen vote moo xanaa nguuri Mama Kandeh sooba yàlla ne siya ñu woogoon towards pour seen prépare pour. waaye bii moom nguuri Adama Barrow moom boobu moom gaa yi duñ vote parce que nguuri Adama Barrow la nga gën a soona lu gaa yi xeexal Adama Barrow lu gaa yi liggéey pour Adama Barrow toog tuuti président bi xam naa ko façon tuumal bu nekk teg nañ ko jiidi si Mama Kandeh bu ñu ñàkkee bokk si coalition bi façon tuumal bu nekk yàqa der bu nekk. ñoom ñaan pour some of the diaspora because we have members in there nga xam ne jiite support but some of them majority of the diaspora laa wax they were full against of GDC bu ñàkk am na keroog ku mën a waxtaan keroog dafa ñëwul dee fii mu ne ma time bu dama lee saaga waaye right now léegi gëm naa sa ñàkk a bokk si coalition bi léegi gis naa ko. mu ngi noonu ñu gërëm ko bu baax kàddu yi am na solo MC Cham Junior bu GDC MC ñu gërëmaat la bu baax beneen yoon. ci ni nga ñëwaatee ci kër gi ñu waxtaan ak yow mbégte lay doon comme ni nga ko waxee saa su ne bokk ak moom plateforme bi ñu waxtaan réew mi dafa open ci luñ ko laajte rek moom daf cee indi xalaatam tontu ko ci nu mu ko xamee ak tamit tolluwaay bi. ñu gërëmaat la ñu bàyyi la nga tàggatoo. jox ay rendez-vous incha allah beneen yoon. jërëjëf Amadou di la gërëm di la sant rek di gërëm ñuy seetaan programme bi yëpp kenn ku nekk am nga sa gis-gis loolu muy démocratie di gërëm supporter GDC bu baax pare di ndokkale di wis suma président muy Mama Kandeh happy birthday démb la woon ba démb bi di ko ñaanal yàlla waaw yàlla ko yàlla may wér ak wér la yàlla barke njabootam bi ñu toog ba yóbbu ko State House nesia soobee yàlla dima dogoon nañ kéeg bi at baoba wala incha allah nesia incha allah ba dem bi ñu ngi ko dogee State House soobee yàlla waaw bañu leen ko dogee boo naa dima annonce naa ko dima foofu ma ne bii mooy tey mooy nekk last day boo xam ne dañu dog kéeg fii baoba nesia ñu ngi ko dogee State House soobee yàlla bu ko bal bi tàkk na waaw loolu moom neex na dégg xam naa gars yi ji dañ ko tànn ba pare gars yi di laajte interview bi ana interview Dakasta honorable Kandeh waaw gars yi interview bi anamu gars yi ñoo wax lu nekk waaw ñu ne edit bi ne ñu ne ko edit bi ko xam nga ne Kandeh moom dafa uti MC waaw moo dafa ñu direct fa soo dana ñëw ñu ngi cee liggéey yàgg na de non yàgg waaye xam nga interview dafa am time tam waaye xam nga tamit si yàggee yeneen breaking news mooy ñëwaat bi faatee fa xam nga jamono julli ngay ñëw soo ko play bi ni amul time yaa ngi affaire julli xam nga bii moo nekk di first time waaw 4 hours interview musu am Kandeh jox ko wax waaye xam nga lii moo nekk di first time soo nañ def ndànk rek ñu tamit foog ñu def si lu ci war incha allah bu génnee rek luñ ci waxtaan ak moom am na li nga xamante sax dog nañ ci ba dugal ko ci news bi gis nañ ko réaction si macha allah gis nañ Gambie bari di ci react waaye yeneen li gën a full de entire interview dina ñëw léegi tey incha allah ngeen xaar ko so bu leen wari MC jërëjëf thank you very much ñu jëlee short break ñu ñëw ak newspaper review balaa ñoo tàggatoo incha allah ñu indi leen étiquette yëglekaay mooy newspaper si ñoom tamit la lañ xëyee we'll take a short break and come back shortly. The pride we take in our brand, the work we put in to constantly change the landscape and elevate real estate in the Gambia, it's compared to none. From inception, our goal was to add value to the beautiful Gambian landscape. That's why we are proud innovators of community estates. Kololi Sands is an exceptional piece of work, tailored for ultimate convenience and luxury, to bring you an element of finesse that is rare
but unique in its own. This is also our pride and joy, and we welcome you to the exquisite beauty right here in Kololi and right here on the waterfront. Kololi Sands, feel the ocean breeze at your doorstep. Welcome back. Of course, new Del Swat for the final pass. As promised, we are back for the final segment of today's edition as well, and it is the news review. And joining me to do this now is, of course, Mariama Cham, MC. Of course, MC just left, but another MC in, so that you can see it only happens here. MC, good morning. Good morning to you. Alhamdulillah. How about yourself? Yeah, I'm okay. I hope you have a good morning and relax as well. Yes, I did. All right, so good to have you back. Say hi to the viewers and we get on. Good morning to all the viewers right now. I'm watching Good Morning Africa today with you, Amadou Kante. I just brought you the newspaper review. Great, and how many papers do you have today? We have the Standard newspaper and also Korea. All right. Yes. So what are they reporting today? Yes, the Standard Oh, okay. We should be coming again quickly and to on the newspaper review with the MC, because we're going to look at the main headlines on the newspapers in just a moment. So it's gonna be interesting, because some of the things that I heard this morning and reported by some of the newspapers, I hope it's only included also on the Standard and on the foreign newspaper. They are very interesting as always. So we going to look at that in a moment, just quickly, inshallah. Just bear with us, so we can bring you what is the latest stories making headlines, not only on Africa but also in the other mediums, so media houses as well. And there is, of course, the newspaper. The different or respective newspapers also in the country. So we're going to bring you on the Standard newspaper this morning, but also on the Doi newspaper, that's the foreign newspaper. And like I said, as always, this should be interesting. So MC would do that in just a moment, inshallah, so we can, as always, do like we used to. So MC is ready now to bring us the main headlines of the two newspapers we have today. MC. Yes, thank you, Amadou. And then we will start with the Standard newspaper, which says Barrow lays foundation for Kiang West Road project, and period to introduce tighter monitoring of broadcast media. Man accused of raping boy 11, and 7 APRC vehicles returned. Then you have 14 Sanyang villages in court for unlawful assembly. You also have KMC newscaster, Country Explore Corporation, and Ghana reacts to defection of mobilizer to UDP. So this is what the Standard newspaper has said this morning. Like I was saying, interesting headlines on the Standard newspaper. So that means, we look at one or two of these. Yes, we will look at what is making the rounds today. That is the deputy spokesperson of Alliance for Patriotic Orientation and Construction, APRC Dudija, has confirmed receiving information that 7 of the party's much talked about seized vehicles have been given for return. The party has spent the last 4 years demanding the release of its assets that were seized soon after the new government froze former President Jammeh's assets in an inquiry into his financial dealings went on. So finally, yes, after a long wait for almost 4 years, yes, finally APR have started receiving back some of their claim items or materials, assets from the government. 7 vehicles. Yes, according to this report, the 7 vehicles are yet to be taken by the party, because the PRO said it is not new, so they have to take it to a mechanic to look at the vehicles before they get it back. And also 3 is on the way, but they yet to receive it. So to be confirmed are the 7.
Yes, 7 has already been given away, but not yet in the hands of the party. And also he said he cannot confirm whether this is part of the negotiation, you know, for the coalition. Yeah, for the coalition between APRC and also NPP. But he says talks are going on, and if they have, they will have an executive meeting very soon, and from there they will inform the public what is happening. Yeah, that's Dury speaking. Yes. He always knows how to respond to such issues. He's a very wise guy. So we see what happens. Whatever it is, I'm going to dafa wax ne mu ne bu jaan si suuf tànk si suuf yàgga rek foog daje am. So ñun ñoo fi nekk lu fi xew rek dana leer waaye bu yoon jeexul say waxu si du jeex mu ngi si suñ kanam. Even though people, you know, having this rumor that, well, before they make a coalition, they will demand this and that. No, of course, well, but I think, you know, clear, this is part of the demand of the... For APRC, before they start any negotiation, some of these things have to come back first. That's what they put on the table. We are open for coalition, but before we talk, get us back our things. Like he even said it, like if there is going to be any negotiation, I mean, the government should, you know, return back some of Jammeh's properties, and also there are properties that belongs to the party, but not to Jammeh himself. So they have to return all those properties before they talk about any negotiation. Especially the party's properties. Yes, the party's properties. So 7 vehicles maybe is a good way to start. Probably. It's a good start, though. So if they have another 3, that means 10 vehicles. 10 vehicles. So in just, and we all know APRC is saying recently they are cash strapped. So they are struggling with funding or money. So if they have 10 vehicles in their disposals at this moment, that would be some boost for the party. Yeah, that would be a plus for the party. So let's hope and see what's going to come out from the started maybe negotiation, whatever. But we will see. Right. So, but for more on this, whatever Duduja have to say about this, you can find a copy of the Standard newspaper. There's more details of that in that development. So we move on to the next story. Yes, a man accused of raping an 11-year-old boy. A rape case involving one Hamza Jeng has been transferred from the Kanifing Magistrates Court to the High Court. Jeng is accused of raping an 11-year-old boy and was arraigned before Magistrate A.B. Fall, where he pleaded not guilty. Did I hear you say a boy? Yes, an 11-year-old boy was raped. Yeah, and the man is arraigned before the courts in order to, you know, look at the issues, what is happening around it. Yeah, but however, he is not being granted bail. So right now he will be remanded until as the case is going on. Okay. Until the court decides. So the case has been moved from the Kanifing Magistrate from the Magistrates Court now to the High Court. To the High Court in Banjul. And now he will be remanded until the case the court says otherwise. Yes. All right. So that's why this is just how, I don't know what to say in fact in this, but I think we just have to move on. This is crazy things anyway. You know. Yeah, what else? Yeah, and then finally, from the Standard newspaper, we have 14 Sanyang villagers in court for unlawful assembly. The trial of 14 villagers from Sanyang charged with offenses arising from a violent riot in the town started yesterday before Justice Ibrahim Jaite of the High Court in Banjul. The men who are accused of unlawful assembly denied the charges. Yes. So does this have to do with the Sanyang protest that happened? Yeah. And was it in March or when was it? A few months ago, by the way. Yeah, it was just a few months ago. We all know what happened in Sanyang. So these people, 14 of them have been arraigned before the court, but however they denied all the charges. Okay. But still now the court is hearing the case. On the case, yes. Okay. Yes. So there you go. So that is what we have for the Standard newspaper, and now we'll go straight to Foria newspaper where it says. Lawyer Kamara alleges torture in the Sanyang protest case. Government sets aside $10 million to respond to effects of climate change. Pura DG says rising use of vulgar language can create room for societal disorder. And inside QNet pyramid scam scheme, and 46 communities in CRR and URR receive electricity. And from torment of 3 prisons, a model living electrical engineering debate. So the editorial this morning is alliance or no alliance. And the question of the day is, should the IEC wait for the court decisions to commence diaspora registration? Yes. Yeah, the issue of diaspora voting is still live and kicking. There's still concerns, and people are hoping and working and talking that so that the diaspora Gambians can have the same opportunity
also to participate or partake in this year's elections. But to some, it's more or less late, but we'll see. It appears there's still little hope. Sure. But let's check on the story that I have chosen for us this So morning. government sets aside $10 million to respond to effective climate change. The Gambia's Finance Ministry has issued a press release on Monday, 12 July, disclosing that the government has set aside $10 million to respond to adverse effects of climate change. The ministry says it is deeply concerned with the recent loss of lives and destruction of properties caused by the windstorm. So the Gambia government has already set aside $10 million in order to support those people, who have been badly affected by the recent windstorm that left 10 people died, and also many people homeless, or many people living squatting with others, with their neighbors, or some of them are living in mosques and also schools. That is where they lay their heads to sleep. Difficult situation, but hence the minister announced that there's already $10 million that have been put aside or allocated for that. They should not waste time. They need to move very fast to in supporting the affected people or victims. Yeah, so they said I think yes. It will be released when they are done with their assessment. Yeah, because, I know. They are doing the assessment. Then from this there, is government, they will know how to disburse this $10 million. But I think it should be as soon as possible. No, they have people to are fast still track suffering. whatever they want to do. Yeah, or they're have still to do. struggling to live. They're still struggling to eat because everything, in a dire situation has been crumbled by the heavy windstorm that took place recently. No, some of the people are left empty. They have no place to sleep. Sure. They struggle even to survive. So we all know the state of the country and how people struggle, even if without this, disaster. But things are just difficult almost for everyone. So talk less when people are faced or had to go under such a very, disastrous situation. So that's something else. So the government have to fast track whatever they want to do to make sure that they immediately respond to the people's needs, and especially those that are in a dire situation. And things are very, very serious in some part of the country. Sure. We visited some of the families. It's just too sad. Yeah. They lost almost everything. So no, so that's just how serious it is. Yeah. So if $10 million is out there for that, so why waste a whole lot of time? Of course, we know they have to evaluate, they have to do assessment, and NDMA is leading that process, but also, Gambia Red Cross Society is also on the other side. But they need to work collaboratively together and make sure that, whatever need to be done is done in time for people to be supported. I think that's important. Yeah, it's very important. I think with collective work, everything will be done like according to plan. That is the NDMA, like you said, the Red Cross, and also the Gambia government. Yeah, and other stakeholders really also would come on board. The private sector, private Gambians who have it in their own way, can also come and assist, join hands with government, because this is a national disaster. So everybody, whoever what way you can do or play, you have to come on board. Like the way we witnessed also during the COVID pandemic. So that's important, and we hope it will be more or less the same in this time also. Yeah, sure. Yeah, I think that's all we have today. That's all for today. Today's newspaper review. All right. Yes. Thank you, MC, for coming. It's and we look forward to having you tomorrow again. Inshallah. Inshallah, for the midweek edition. Sure. That's our very own Captain MC Cham there with the newspaper review. Thank you so very much for that wonderful presentation of the main stories on the headlines, or should I say on the newspapers here. That's the Standard and the Foreign newspaper. And for more details, like I say, on the stories, and you can find a copy of the newspaper, that's the Standard, and of course the Foreign newspaper. And once again, thank you to MC for that presentation. With that, we bring an end to today's edition of the Good Morning Africa program. Until we meet again tomorrow, inshallah, God willing, for the midweek edition. We say thank you very much as always for choosing us, and we will meet tomorrow. Thank you very much for the pleasure of your company. Until then, bye for now.
Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, AfriCell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, AfriCell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your AfriMoney account by